Всем привет! Это Артем, и вы на канале Green&Play. Мы продолжаем проходить Call of Juarez или Juarez, как хотите, Gunslinger. В прошлой серии мы кое-как замочили Джима Рида. Ну, хотя с Джимом Ридом мы мучились недолго, а вот со всеми остальными что-то там получилось прям это напряг. Надеюсь, что в этой серии все будет куда более, ну, так сказать, профессионально, что ли. Попробуем не умирать. Ну, вообще не умирать. Записываю подряд. Не обещаю, но попробуем. Well, I don't know about you boys, but I'm pretty beat. Well, it's too damn bad you never found that Bob character. Seems a shame he never had to pay. Well, funny thing about that, I did have one more chance at him. Six months ago, I heard that Butch and Sundance were back in the States and had gathered up some of their old gang. I tracked them down, hoping that Roscoe Bob Bryant had returned with them. So you're saying they didn't die down in Bolivia? That's what I'm saying. Хороший, плохой, мертвый. Сайлас быстро разделался с Джонни Ринга и Джимом Ридом, но Роско Боб Брайан что-то там, куда-то там. Существует 3 типа патронов. Для револьвера, для дробовика и для винтовки. Все просто. Якобы. Вы можете прижать, чтобы лучше спрятаться и избежать огня. Ну, поехали. Присесть, в смысле, наверное. 40 years I had waited to get my hands on the last of my brother's killers. Not even an army of demons could have stopped me now. И чё? Both Johnny Ringo and Jim Reed fell fairly quickly. But the last one, Roscoe Bob Bryant, that son of a bitch had managed to escape my vengeance time and time again. Чё, к чему вообще этот был первый выстрел? Я же его нажал, почему не переключилась мишень? Непонятно. То есть так и должно было быть, да? Both Johnny Ringo and Jim Reed fell fairly quickly. But the last one, Roscoe Bob Bryant, Всё? that son of a bitch had managed to escape my vengeance time and time again. I couldn't even be certain I'd recognize him after all those years. By now, he had to be close to 70. For all you know, he could have been dead. That thought had indeed crossed my mind, as did others. Да где ж ты, сволочь, сдохни? Всё? For instance, did my thirst for vengeance turn me into something worse than the man I was after? By this point in my storied career, I had killed more men than Bob Bryant ever had. I was furious as hell at that bastard for making me who I am. A man with no family, no friends, Зачем туда идти? no purpose except shooting Bob Bryant dead. Ладно, двигаемся дальше. Потихоньку. Так, какой-то туман. Мы, видимо, отсюда пришли, а я вернулся назад. Туда не должен был. Не знаю.
stop me from taking his life. I'd been after that killer forever. From the time I rode with Billy the Kid. But that chapter of my story you already know. Chapter of that fairy tale, you mean? Suddenly it was 1910. There I was, an old man roaming a ghost town dead almost 2 decades. Dwight Eisenhower. Смотрим. Тут что, спешка, повышенная скорость концентрации. Гравированный рейнджер. А вот обычный золотой. Ничего особенного. Так, ну нам сюда, да? Нам же сюда? Ну, вроде да. Значит, мы должны подняться наверх. Что дальше? А потом, видимо, подняться сюда. Видимо. Town was falling apart, just like me. But I wasn't about to call it quits. Что у нас здесь есть? Есть что? Самородочек. Раско Боб Брайант. Вперед. Здесь у нас что? А, здесь не открывается ничего. Ну вот, началось. Так, еще раз. Что куда? Ага. Так. Понятно. Здесь у нас. Здесь. Even though the ghosts of my dead brothers were begging me to end what I started so long ago. Mr. Graves, are you all right? Would you like some water? The Wild Bunch knew I was there. They were after a treasure they had hidden before they fled, buried in the grave of a dead amigo. Some folks think the town is haunted, so they figured there wouldn't be many people poking around. I intended to fill that grave with Bob Bryant's corpse. But like I said, the bandits knew I was on to them. Sundance Kid. They lured me in and hit me with everything they had. Да вы смеетесь. Да, я зато могу посмотреть. Если так.
laser in the ground. Смотрим. Есть. Есть. Давай вылазь. But you obviously prevailed since you're sitting here telling us the tale. Actually, in that moment, I did not prevail. So I suppose we're talking to a ghost. Funny you should put it like that, Jack. Because when I woke up, From the dead? there was silence all around me. I could swear to God I saw Billy then. Billy who? Billy, the kid. William Bonney. He was shooting at me from a rooftop. Here and there and even over there. So I am right. You are touched in the head. Mr. Greaves, perhaps we should switch you to coffee? You see that old Indian again, too? No, but I did see Billy's killer. Patrick Floyd Garrett. He came at me guns a-blazing. But I knew that old war horse had died 2 years before. Внезапно я выскочил. But I knew that old war horse had died 2 years before. I wondered if maybe I was dead too and confronting the ghosts of my past. Perhaps all my sins were coming back to haunt me and drag me down to perdition. Еще желающие. Патронов у меня не так много. Кого мы увидим теперь? Воу-воу-воу-воу. Перехит. I saw Henry Plummer throw dynamite at me. Куда? Так. And in the gates of the cemetery, I saw John Wesley Hardin, just like I remembered him. У нас проблема. Да ты чё, да как? Да ну бред. Уворачивайся, не уворачивайся. Ё-моё. Не, ну это уже не смешно. Ну вообще. Так, они меня сейчас опять бросят посреди локации, да? С целой кучей противников. Сразу отойдем сюда, чтобы было проще. По очереди сейчас будем высматривать. Есть. Да ты, блин, да... Не, это смешно. Как так?
Опа-на. Вырезать что это? Что ли это все? Нет, что-то вообще здесь пошла крайне. Ну-ка, на-ка. Иди твою мать! Класс. Задело только одного, да? Второй. And in the gates of the cemetery, I saw John Wesley Hardin, just like I remembered him. Ни хрена. Есть. Вроде все. Все? Вроде все. Robert Ollinger appeared with his terrible double-barrel shotgun. Если они сейчас заставят меня с Генри... Да, так они и сделают. Ладно. Так, с этим все понятно. Однако. Что, даже не задел, что ли? Да. Интересно, конечно. Фу-фу-фу-фу-фу. In the gates of the cemetery, I saw John Wesley Hardin, just like I remembered him. Дальше. Давайте патронов возьмем. Патронов нет. Печалька. Robert Ollinger appeared with his terrible double-barrel shotgun. Черт. Да как? Да ну!
Я не успеваю даже отойти. Сразу кидаем гранаты во все стороны просто. Откуда ты стреляешь? In the gates of the cemetery, I saw John Wesley Hardin, just like I remembered him. Robert Ollinger appeared with his terrible double-barrel shotgun. But no ghost army was stopping me. My father-in-law got hit with a fallen branch. He spent the rest of his life talking to dogs. Newman Hayes Clanton, William Brocious, John Peters Ringo, they all wanted me dead. The Dalton brothers, Robert and Grattan, guardians of the Garden of the Dead. George Curry and Harvey Logan, alias Kid Curry, both thirsty for vengeance from the great beyond. Jesse, Woodson, James, and Jim Reed. Each one deader than the next. I thought I would go crazy. Thought?
Где? Откуда? Мать твою, стопни. Где? Твою мать! Твою мать! Если они сейчас заставят меня проходить это сначала, это дикий ужас просто и кошмар. The Dalton brothers, Robert and Grattan, guardians of the Garden of the Dead. Не, точно в натуре. George Curry and Harvey Logan, alias Kid Curry, both thirsty for vengeance from the great beyond. Пошли вон. Jesse, Woodson, James, and Jim Reed, each one deader than the next. Блин. Последний раз. The Dalton brothers, Robert and Grattan, guardians of the Garden of the Dead. George Curry and Harvey Logan, alias Kid Curry, both thirsty for vengeance from the great beyond. Jesse, Woodson, James, and Jim Reed, each one deader than the next. I thought I would go crazy. Thought? Подойти назад. Дальше, по сюда. Так, с этими разобрались. Уже проще должно быть. Еще желающие. Вижу. Один последний остался. Поганец.
Все? Еще есть кто? Бежит, зараза. Finally, I saw Harry Alonzo Longabaugh. The Sundance Kid? Like a general leading his legion of the dead. You told us before that you'd seen him alive. He was alive. Где он? Офигеть. Офигеть. Так. Отступаем. Черт! Неужели все сначала? Неужели все сначала? Не поверю, никогда. Не-не-не-не-не-не-не! На высоком уровне сложности это нереально просто. Я отклоняюсь от истории. Ха. Then I heard a voice call to me from afar. It was Robert Leroy Parker, a.k.a. Butch Cassidy, coming at me from out of the fog. Thanks for taking care of that bastard. Фу. But the kid wasn't quite deceased. Not yet. Takes more than one little bullet to kill the likes of me, partner. Those two looked like they hadn't seen each other for quite a while. Clearly, they were no longer amigos. Shit. I was hoping I wouldn't have to kill you. You won't have to, Butch. I'm killing you first. I asked him about Bob Bryant, but they were too busy with their own heated conversation. Let me get this shit straight. You want my money and the love of my life? You frittered it all away, Butch. Edda's mine. So is that damn money. I didn't want to shoot anybody until I had an answer to my question, but those boys didn't give me much of a choice. Ну, поехали. Это будет сложно. Butch Cassidy and the Sundance Kid died there in that cemetery not 6 months ago. Ух, вот это было сложно.
было просто дичь. Невыносимая какая-то. Кошмар. Но мы ее прошли, поэтому ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал, будем проходить, будем играть, будем смотреть. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Всем пока. Всем привет, и вы на канале Green&Play. И меня зовут Артем. Я продолжаю проходить игру под названием Call of Juarez или Juarez Gunslinger. Прошлая миссия была часть просто невыносимая. Не знаю, я так часто не проигрывал с начала игры, наверное, давным-давно. Вот. Надеюсь, что в этот раз будет, как сказать, не то что попроще, но ё-моё. Жесть. Начинаем. Эпилог. Видимо, это последняя глава. И на этом мы закончим прохождение. Сайлз Грифс утверждает, что его неустанное преследование Боба Брайанта вынудило главарей дикой банды бежать в Южную Америку. Сайлз Грифс прибыл в Вебелен в 1910 году и утверждал, что в молодости работал с Билли Кидом. Butch Cassidy and the Sundance Kid were killed by the Bolivian army. Everybody knows that. That's the legend, but it ain't the truth. So, you never found Bob? There is no Bob. This old sumbitch ain't even Silas Greaves. Sir, is that true? Have you been pulling our legs this whole time? Well, not the whole time. Oh man, I think you've worn out your welcome here. Maybe you're right, Jack. Maybe it's time to pay. You see, Ben, or should I say Bob, your past always catches up with you. I was a different man back then, crazy. Drinking, I changed my ways, I swear to you. If I could turn back the clock, But you can't, Bob. Выберите свою судьбу. Месть или прощение. Месть, прощение, месть, прощение, месть, прощение. Но мы очень долго к этому шли, поэтому пора мстить. why'd you toy with me like that? Telling those tales, knowing all along. Why not just lay your cards on the table? Here. I won't have it said that I left you with nothing. That's how you want it? So be it. Ну давайте. Holy shit! Molly, move against that wall. Go! Тут уже без фокусов. Беспроцентного соотношения. Oh my god! Oh Jesus! Бамс. Did you know it was him all along? Cassidy told me Bob was in Abilene before he died. But I wasn't sure Ben was my man until he revealed how much he knew about Ringo and Reed. The coin, of course. Well, that was the last nail in that particular coffin. I better go get the sheriff. You okay, boy? You're looking mighty shook up. Dwight, maybe you best go home. Young Eisenhower here is leaving for West Point tomorrow. He shouldn't get caught up in something like this. I think I might head out myself at this juncture. Unless you want to stop me, Jack. No, sir, Mr. Greaves. So where you going now? Now that you had your revenge? Doesn't really matter, does it? As I've sold my soul for it, and will never again walk with those I have lost. Ooh,
Да. Я-то думал, будет глава целая. А оказывается, нет. Тогда я просто привяжу, скорее всего, эту запись к предыдущей. Вот. И что ж, давайте начнем продолжить. Новые режимы. Настоящий Запад. Попробуйте повести еще раз с минимум индикаторов на экране и повышенной сложности, чтобы почувствовать вкус настоящего вестерна. Хо-хо! Ну, интересно, интересно. Ладно, если вам понравилось, если вы хотите настоящей жести, я пройду ее еще раз на максимальном уровне сложности. Пишите об этом. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Этой серии, ну, скорее всего, это будет просто продолжение предыдущей серии. Вот так вот, внезапно. Всем до скорых встреч. Пока-пока.